طلاب جريد 6. النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم في نماذج الوزاره اللي هي منزلاها لينا. النموذج بتاع سنه 6. اول سؤال بيقول لي ذا بيرسنتيج. ناخد بالنا من الكلمه دي، هي ريشيو دايما السكند تيرم بتاعها كام يا بطل؟ دي حفظ ايكوالز 100، لان حتى العلامه بتاعتها شكلها كده، دي معناها 100. تاني سؤال بيقول لك انا equivalent ratio. عندنا ratios equivalent يعني شبه بعض او متشابهين. he talk about b over 40 ومديني الناحيه كام يا بطل؟ بيقول لي 3 over 8. لو انا جيت ابص على المساله بتاعتي، بص كده مباشره، هي ال 8 عشان تبقى 40 تايمز كام؟ هتقول لي تايمز 5، يبقى 3 تايمز 5 equals 15. تاني 8 عشان تبقى 40 هنقول له 8 تايمز 5 40، يبقى 3 تايمز 5 equals 15. يبقى الإجابة الفعلية بتاعتي هي كام؟ هي 15. Here he talk about volume of cuboid. بيكلمني على ال volume of cuboid which dimensions equal 3 4 5. طبعا volume of cuboid equal length times width times height، يعني هقول له 3 times 4 times 5. ممكن تقول 3 times 4 equals 12 times 5 equals كام يا بطل؟ equals 60. يبقى إجابتي الفعلية هتكون بالنسبة لي 60. السؤال اللي بعده سؤال جميل جدا. he talk about parallelogram and he talk about base length equals 10 centimeter and here he give me the length of its height equals 7 centimeter and he asked about surface area of parallelogram. We studied before area of parallelogram equals base times height. Again, equals what? Base times height. We have 10 and we have 7. We can say 7 times 10 equals what? Equals 70 square centimeter. Question 5. Be careful. 1 minute, please. Here we talk about what? Convert. To convert from centimeter till meter. Again, he talk about converting from centimeter till what? Till meter. Here we have 4 chosen. One of them it will be right. Which one? مين يا ترى الإجابة الصحيحة؟ Converting عشان أحول من سنتيمتر لمتر. طبعا لازم تاخد بالك من الإجابات. ما ينفعش اول حاجه اقول 10 سنتيمتر ايكوالز 1 متر، دي اصلا مبدئيا رونج عشان اريح نفسي. ما ينفعش اقول له 1 متر ايكوالز 10 سنتيمتر، دي برضو اجابه خاطئه. يبقى انا مبدئيا عملت كانسل ل 2 تشوزن، اكيد شور فيهم ايه؟ فيهم خطا. طيب يا ترى الاختيار بتاعي بي ولا دي؟ هل يا ترى هقولها 1 متر اوفر 100 سنتيمتر وده شكل صحيح، وهنا 100 سنتيمتر over 1 متر وده برضو صيغة نوعا ما صحيحة. مين بقى الإجابة الأفضل ليا؟ خد بالك هو حول عمل converting from centimeter to what؟ to meter، يعني هو عايز يوصل للمتر. تعالى سيبك من السؤال ده وتعالى أتخيل معاك لو أنا جبت لك 300 سنتيمتر، أهي سنتيمتر، عملت converting to meter، عايز أحولها للمتر. أعمل إيه يا بطل في الحالة دي؟ قال لك أكيد أنت هتعمل divided by كام؟ divided by 100. المفروض طبيعي ان انا هعمل divided by 100. ده اللي احنا درسناه في السنين اللي فاتت. طب لما انا اجي اقول لك multiply يبقى الشكل هيبقى ازاي؟ الشكل المفروض هو 1 over 100. طيب مين الشكل اللي هو عامل لي 1 over 100؟ هتكون بي. طيب في طريقه احسن عشان ما نتوهش. شوف الطلب اللي هو طلبه، طلب ايه؟ طلب متر، يبقى دي لازم تكون فوق. افهمها كده، يعني لو قال لك 1 متر خلاص متر، يبقى انا بتكلم 1 متر اب and 100 سنتيمتر داون. يبقى انا بالنسبه لي كتبت ال 1 متر فوق وال 100 سنتيمتر فين؟ هتكون تحت. جيت انا السؤال بعد كده بقول لك والله سبيس بيرسنت ايكوال 0.9. اخدنا ان احنا عشان نعمل converting from decimal point to percent we can make multiply by what? Multiply by 100. So here 0.9 times 100 الإجابة بتاعتي هتكون كام يا بطل؟ It will be 90. يبقى إجابتي الفعلية هتكون بالنسبة لي 90. السؤال 7 هنا بيقول لي يا بطل 3 over 5 divided by 7 over 8. أخدنا الديفايدد بنعمل إيه؟ قلنا في أغنية بنقولها ثبت الأولانية. Here we have 3 over 5
reciprocal the sign or converting the sign from divided to multiply, and reciprocal the second fraction it will be 8 over 7. يبقى تاني انا كتبت 3 over 5 times 8 over 7. طيب في الحالة دي في أي simplest form، في أي cancel؟ لا خلاص. يبقى 3 times 8 equals 24 and down here we have 5 times 7 equals what? Equals 35. So choosing here it will be 24 over 35. وكده مبدئيا الشكل بتاعنا نوعا ما واضح حتى الآن. السؤال 7 فين في التشوزن بتاعنا؟ طيب السؤال اللي بعده بيكلمني فيه. هنا he gave me ratio 14 to 42 and he asked about simplest form. يعني ايه simplest form؟ يعني بأبسط صورة، يعني سيادتك لازم تحلها كاملة للآخر. Here we have 14 to what? 42 by divided، ولازم أكون شاطر وصاحي في الكلام دوت. أفضل حاجة ممكن إن أنا أعمل divided by 7. So here we have 14 divided by 7 equals 2. And here also we have 42 divided by 7 equals what? Equals 6. طيب هل هي دي الإجابة الفاينل بتاعت الصحيحة ولا ممكن أنقص عليها في الامتحان؟ قال لك لا، طالما في لسه divided تاني أنا ممكن أعمل divided by 2 و 2 divided by 2 1 و 6 divided by 2 equals 3. طب انا مستر انقص لو عملتها 2 to 6؟ لانه طلب simplest form، يبقى انت سيادتك لازم تعملها في ابسط صورة. السؤال اللي جاي دلوقتي انا بكلمك على 20% of 400 pounds يا ترى equals base pounds. اسمع معايا بطل السؤال ده. لما انا اجي اقول لك، ركز معايا بطل في السؤال الحلو ده، لما اقول لك 20% معناها 20% يعني 20 over 100 وال 100 تحت عشان النمبرز التاني موجود، واوف هنا معناها times 400. باي simplest form ممكن ان انا اعمل ايه؟ ممكن انا ساعتها اكنسل 2 zeros باي 2 zeros، فضل ريميندر عندنا 20 times 4. 20 times 4 equals what? Equals 80. يبقى تاني 20% of 400 pounds equals 80 pounds. السؤال اللي جاي انا هاخدك بس ركز معايا في السؤال اللي هو بيقول لي عليه نحفظ الاسئله تاني. نيجاتيف 3 و9 و5 وكام؟ و5 و9 تاني نكتبها مع بعض، وانت كده معاك الورق وان شاء الله خيرا الموضوع مش هيكون صعب. يبقى نيجاتيف 3 و9 و5 و9. هاجي هنا واخد الادوات بتاعتي وندور على تنسيق ونحاول نكبرها اكتر قدر الامكان. طيب نرجع للسؤال بتاعنا نبص عليه. هو كام؟ نيجاتيف 3 and 9 و 5 and 9. ونرجع لموضوعنا تاني. نيجاتيف 3 and 9. نيجاتيف 3 and 9 هي طبعا 9 للأسف مش مكتوبة عندنا، بس هي طبعا فوق ال 8 طبعا، فنيجاتيف 3 and 9 البوينت موجود عندنا في المكان ده. يبقى تاني أنا بحدد البوينت عندي نيجاتيف 3 and 9. الفورم بتاعنا تقريبا هنا هي النقطة دي، والشكل التاني و 5 and 9. وارجع تاني أشوف 5 and 9. هنا قال لي 5 and 9. 5 and 9 يبقى تقريبا approximately تقريبا في الحتة دي. أنا كل اللي أنا عايز أعرفه هو الديستانس يا ترى كام من هنا لحد هنا. count 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى إجابة الفعلية هي كام؟ هي 8. يبقى تاني بأكد إجابة الفعلية يا بطل هتكون بالنسبة لي هي 8. يبقى تاني 8 units. تاني هتكون بالنسبة لي 8 units. طيب في طريقة أفضل يا مستر بدل ما أقعد أتعب في اللي أنا عملته قبل كده؟ ممكن تكنسل التو نمبرز اللي هم شبه بعض في نفس الاتجاه. يعني أنا ممكن أكنسل ال 9 باي 9. أسألك سؤال. here he talk about negative 3 صح؟ وبيكلمنا على ال 5. أكيد الزيرو between them أكيد بينهم، يعني أكيد يعني أنا عندي في النمبر لاين حتى عندي من نيجاتيف 3 لحديت فين؟ لحديت 5. لو سيادتك حابب ترسم من النمبر لاين كتر خيرك،
خليها هي نيجاتيف 3 وبعد كده نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 تاني 0 1 2 3 4 5. بص بقى النقلة بتاعتي اقول له كده 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى اجابتي فعليا هي 8. الريسبريكال اوف 5 اوفر 9 هقلب ال 5 اوفر 9 هتبقى 9 اوفر 5. طيب خد بالك من السؤال 5 وركز في الكلام اللي انا هقولك عليه. في السؤال 5 ده انا هترجمه لشغل ماس. تاني السؤال 5 بالنسبه لي يا بطل انا هترجمه بالنسبه لنا للشغل بتاع الماس. طيب هترجمه ازاي واعمله ازاي يا مستر؟ اسمع معايا يا حبيبي السؤال ده. هو بيقول لي 30% from amount is 60 LE. عندنا 30% of amount انا مش عارفه، يعني فلوس مش عارفها قد ايه، بس طلعت كام معايا equal 60 LE. اقول لك حاجه، لو انا مفرق بين النمبرز ده وده في علامه equals بينهم وفي سبيس هتعمل اللي انا هقولك عليه. المره دي هنكتبها 100، خلاص احنا داخلين على شغل الامتحانات، اوفر 30. هقلب الشكل يبقى اقول له 100 اوفر 30 تايمز كام؟ تايمز 60. by cancel together we can say 0 by 0 and 6 divided by 3 equals 2. Here we can say 100 times 2 equals 200. يبقى اجابتي الفعليه هتكون كام؟ 200. يبقى انا عندي 30% of 200 equals 60 LE. خد بالك يا بطل ابطال، هنا لما اجي اقول لك كيلو جرام 6 كيلو جرام equals 6 times basic gram over 1 كيلو جرام. طبعا يا ترى فوق هعمل ايه في الحاله دي؟ هقول له times 1000. Converting from kilogram to gram we can say times 1000, so here equals 6000. السؤال اللي بعده he talk about the length of what? He talk about rhombus and he asked about surface area. بيسألني هنا على surface area. طب الجبل بالنسبة لي جاب لي side length equals 10 and the height equals 7. طيب surface area of rhombus equals side times height. Again side times height. Here we can say 10 times 7 equals what? Equals 70. So here it will be 70. In the opposite figure we have triangle and we have base equals 10 and height equals 7, and he asked about area of triangle. Please be careful. Don't forget we have half in this question. We have area of triangle equals half times base times height. Again half times base times height. Here we can say half. Half times what? Half times 10 times 7. 10 divided our simplest form we can say 10 divided 2 equals 5 times 7 equals 35 square centimeters. Here finished. Yes. Here he said, which of the following represent unit rate? Be careful, he talk about what? He talk about unit rate. What is the second unit here? Here we have 2 minutes, here we have per hour, here we have 5 students, here we have 4 persons. What is unit here? So it will be very good, it will be B. We have 80 km per what? Per 1 hour. So speed here equals 80 km during 1 hour. Here we have 1.44 divided by 1.2. We studied before, if we have decimal point as this form, and he said divided by 1.2, what is the leader? Leader here it will be 1.2. This number or divisor here must be without any decimal point. Again, divisor here must be without any decimal point. So here we can move 1 time, and here we can move also 1 time. So here we have 14.4 divided by 12 equals what?
We studied before, previous, we studied tables from table 2 till table 12. We studied 12 times 12 equals 144. So the result here equals 12. But be careful, we have decimal after one digit, so it will be 1.2. Again, we studied before, 144 divided by 12 equals what? Equals 12. But here we have decimal after one digit, so here must be, the quotient here must be, we have decimal after one digit. So here it will be C. Here we talk about fraction converting to percentage. We have 11 over 20 and we want to convert to percentage. How we can solve this question? We can say 11 over 20 converting to decimal form. We can say multiply by what? Multiply by 100. Again, if we want to convert any fraction to decimal, to percentage, we must make multiply by what? Multiply by 100. So here we have 11 over 20 times 100. Here we can cancel each together. We have 0 and 0 cancel together. And we have 10 and here 2. Also we can make divided. Divided by 2 equals 1. Divided by 2 equals 5. Here we have 11 times 5. 11 times 5 equals what? Equals 55. So here 11 over 20 to be percentage, it will be 55%. Finally, 1 minute. Finally here he talk about 0.2 times 3.4. Again, 0.2 times 3.4. How we can find the solution? Here we have multiply. We can say 3.4 times 0.2. To make multiply, forget any decimal here. Here we can say 2 times 4 equals 8. And 2 times 3 equals what? Equals 6. But here we have decimal after one digit, and here also we have decimal after one digit. Count 1, 2. So here we can say 1, 2 point, and we can write 0 from left side. So it will be 0.68. Again, 0.68, it will be letter A. Okay. Reflection. Here he talk about reflection. Reflection is a point -2 and 5 on x-axis. Be careful. He talk about what? X-axis. First projection here it will be x, and the second projection here equals y. And he asked about to find reflection on x-axis. Here, first projection it will be x, okay, it will be the same number without any converting. Here, if we talk about reflection x, we can write the first number as it is. Here we have -2, so here we can write -2 without any change, any sign. And he talk about 5. 5 means y. We can convert, or we must convert the sign here. Here we have 5, it will be what? It will be -5. Chosen here, it will be letter A. Okay. He talk about total surface area. He talk about total surface area of cube. Again, total surface area of cube, and he give me side length equals 3 cm. We studied before. Area of cuboid, surface area of cuboid equals what? Equals 6, because we have 6 faces, times S times S. S here means what? Means 3. So we can say 6 times 3 times 3. 3 times 3 equals 9. 9 times 6 equals 54. Question 7, he talk about class. Has 15 boys. Again, class has what? 15 boys. And how many girls? And 25 girls. And he asked about the ratio between what? Then the ratio between girls, okay, and total number of all students. Be careful. Here we have boys. How many boys? Boys equals 15.
and we have girls. How many girls? We have 25, and total pupils here, total means what? Equals 40. Why 40? Because we have 15 plus 25 equals what? Equals 40. He asked about to find the ratio between girls and total of all pupils here. We can say girls to what? Total. Girls here equals what? 25. And total here equals what? Equals 40. By simplest form, we can make divided by 5 in both sides. We can say divided by 5, 25 divided by 5 equals 5, and 40 divided by 5 equals 8. So chosen here, it will be 5 to 8 without any problem. Okay, here he gave me to find area of trapezium. We have rule. It's very important. It's very important to find the area of trapezium. Here it's called base 1. Again here it's called base 1, and here base 2, and here this side is called height. Again, this side is called what? It's called height. To find the area of trapezium, we can say area equals what? Area equals half times P1 plus P2, all times height. Again, all times what? Times height. We can say area equals half times first base here equals what? Count 1, 2, 3. Again, how many parts? 1, 2, 3. So here 3 plus. Here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 7. All times height, how many? 1, 2, 3, 4. So here times 4. 3 plus 7 equals 10. Again, 3 plus 7 equals what? Equals 10. 10 times half, or 10 divided 2 equals 5. So here we have 5 times 4 equals what? Equals 20 square units. Yes. Here he gave me table. Here the number of pens, and here the price of pens in pounds. Okay. Here we have 4. Its price 4 pens. Its price equals what? Equals 20. And he asked about what? The value of M, and also he gave me or talk about the value of K. How we can solve this question? First, be careful. 4 to be 20 times what? Times 5. Again, 4 to be 20 times what? Times 5. 4 times 5 equals 20. So here, number times 5, it will be 60. M times what? Equals 60. So here, we can say M times M times 5 equals 60. We talk about number, multiply by 5, it will be 60. To find the number, we can make divided. We can say 60 divided by 5 equals what? Equals 12. And here he gave me 8 times what? 8 times 5. Again, 8 times 5 equals what? Equals 40. So here it will be 40. Again, we have 4 times 5 equals 20. Number times 5 equals 60, it will be 12. So 12 times 5 equals 60. And here 8 times 5 equals what? Equals 40. Another question. Ahmed distributed 21 kilogram of sugar equally into bags. Each one contains what? 3/4 kilogram. How many bags here? Here we can say 21 distributed means here divided 3/4.
To solve this question, we have divided, we can convert to multiply, but how we can say 21 over 1 divided converted to multiply, and 3 over 4 we can say 4 over 3. Here we can make simplest form. We can say 21 divided by 3 equals 7, and 7 times 4 equals 28. 28 bags. Okay. One minute. Okay. Here he gave me some points. Here he said A equal 3 and 2, B equal -1 and 2, and C -1, -3. D, here we have 3 and -3. How we can solve this question? First, okay. Yes. Here A equals what? 2 and 3. Again, A equals what? 2 and, sorry, equals 3 and 2, sorry. Here, movement 3 times to right side, 1, 2, 3, and rise up 2. In this point, here is called A. This is called point A. B here equals -1 and 2. Movement to left side, only 1 time, and rise up 2 times. Here it will be B. Here we have C. C equals -1 and -3. Here movement -1 and down, drop down how many? 1, 2, 3. Here we can say what? We can say C. And finally D equals 3 and 3. Movement 3 to right side and down how many? 3. So here it will be D. And we can make join between by using pencil and ruler. Join as this form. If we want to draw in the exam, we must use ruler and pencil, not pen. Okay. Here he talk about the name of the figure A, B, C, D. We must count. Be careful. 1, 2, 3, 4, and here 1, 2, 3, 4, 5. Here we have 4 units, and here 5 units. So it will be rectangle. Thank you.